Hey awak yang tu lah. Jangan lupa subscribe channel kita. Tanda sokongan. Terima kasih. Assalamualaikum and hi everyone. Welcome back to my channel. Jika anda pertama kali hadir, selamat datang saya ucapkan. Tapi jika anda pernah hadir dan kembali semula, tahniah kerana rajin dan sudi kembali. Jadi dalam video kali ini saya akan discuss 30 soalan. Okey, jadi ini merupakan set yang pertama bagi persediaan final exam bagi sesi 2021-2022. Jom kita mula. Jadi saya akan mulakan dengan soalan yang pertama. Given Z is equal to XY, where Z has the dimensions of LM-1 and Y has the dimensions of LT-1. So soalan minta kita determine the dimension of X. Alright, so in order to determine dimension of X, so the bracket symbol is the symbol for dimension. Okay, so dimension of X is actually equal to dimension of Z over dimension of Y. Okay, so dimension soalan dah bagi, so we just substitute all the values where dimension of Z is LM-1. Okay, so LM-1 ataupun L over M. Okay, over Y. So Y dekat sini kita ada LT-1. So saya tulis LT-1. Okay. So kita akan dapat ini, kita boleh cancel out. And then finally kita boleh dapat jawapan dimension untuk X is equal to, okay, kat sini ada trik sikit lah. M-1 is actually 1 over M. Okay. And then over T-1 is actually 1 over T. So kita rearrange that one. So kita akan dapat dimension for X is equal to T-M-1. Okay. So kalau confused buat sebelah ini. Dia akan jadi 1 over M. Okay. Bahagi 1 over T. Bahagi 1 over T iaitu darab T lah. So kita akan dapat T over M ataupun T-M-1. Okay, so this is the answer for question number 1. So the answer is D. Okay, and then let's proceed to the second one. Okay, question 2 and 3 are based on the statement below. So we are given the graph of V against T. So given that the acceleration, the object is start from rest. So U is equal to 0. Alright. And then, given that the acceleration A, 1.2, and T is equal to 3 seconds, and then the object move at a constant velocity for 6 seconds. Okay? So, daripada 0 to 3 second, kita tak tahu pun berapa nilai Q ini. Okay? So, kita nak cari, determine the value of Q. Alright? So, bila jawab soalan, you can take out all the informations given. So, we have U. Keluarkan semua maklumat. 1.2 for the acceleration dalam masa 3 seconds. And kita ada, itu sahaja maklumat yang kita ada lah. Okay. So, daripada 0 meter per second, start from rest. Dalam masa 3 second dekat sini, from 0 to 3 seconds. So, kita nak tahulah berapa. Berapa dia punya V. We just use equation V is equal to U plus AT. Okay, very simple. Okay, so we can substitute all the values. U equal to 0, A is 1.2, and 3 seconds. So V is equal to 3.6 meter per second. Okay, so the answer is B. Okay, next. So, calculate the distance traveled by the object in 9 seconds. Okay, so graph V against T. So, remember that the area under the VT graph, okay, area under VT graph, okay, akan bagi you nilai distance travel. Okay, so ingat displacement dengan distance, apa bezanya? Okay, kalau awak punya area under the graph, contohlah, okay, dia ada melibatkan contoh V against T. Contohlah graph awak macam ini. Contoh, okay. So, untuk distance, okay, kalau kita tahu dekat sini contoh, ini adalah 4 meter per second.
and let's say this is negative 5 meter per second. Okay, so kalau untuk distance, kalau soalan tanya distance, maknanya area under the graph ini, okay, mesti ignore. Okay, mesti ignore. Kalau untuk distance, bila you kira area under the graph, negatif ini, okay, ignore direction. So, ignore negative sign. Okay, maknanya distance kan? Tapi kalau soalan tanya displacement, okay, bila kita nak total, kalau distance tadi, kita totalkan macam biasalah. Yang biru, area biru tambah area merah. Okay? Tak perlu masukkan you punya negative 5 negative sign dalam calculation untuk area yang warna merah tadi. Tapi kalau untuk displacement, okay, kalau untuk displacement, okay, make sure you involve ataupun consider negative sign in your calculation. Okay, so area yang warna biru tambah area warna merah. So, area warna merah tu ada negative 5. So, make sure you consider negative 5 dalam you punya calculation. Okay, ini contoh kalau graf itu ada negative area. Boleh Tapi untuk soalan ni mudah sajalah. Okay, sebab apa saya kata mudah? So, this is the area of the graph. So, kalau kita tengok, oh, ini adalah bentuk trapezium. Okay, nilai Q tadi kita dah dapat 3.6. So, sekarang saya dah boleh terus kira distance. Okay, so distance is equal to, so this is the trapezium shape. So, the area under the graph for trapezium, okay, 1/2 times, so this is 9. Okay, panjang sisi dia 9 yang ini, and this one is 3. Okay, 6. 9 minus 3, 6 here. Okay, so ingat formula untuk kira area of trapezium, 9 plus 6. Okay, darab dengan ketinggian dia. Ketinggian dia inilah, kita dah kira tadi, 3.6. Okay, therefore, the distance you akan dapat nilai dia adalah 27. Okay, so very simple. So now let's proceed to question number 4. Okay. Okay. So for question number 4, so we have an apple is thrown horizontally. Bila ada perkataan thrown horizontally, so let's say this is the floor. So let's say we have the table here. Okay. Konsep dekat sini, okay, contoh table lah. Okay. So, konsepnya dekat sini, okay, contoh you ada apple, okay, on the table, and then it is projected horizontally. So, direction dia macam ini, straight. Okay, dia akan straight and then dia akan move downward. Boleh. So, dia hanya ada, okay, velocity that given in the question 2.5 is actually ux. Okay, we just have ux, 2.5. Okay, untuk projected horizontally ataupun thrown horizontally, make sure ux sahaja yang ada nilai, uy akan 0. Okay, tak ada angle. And then given that the height of the table, okay, is 1.5 meter. Okay, so bila soalan bagi the height of the table and the motion of the object daripada atas jatuh ke bawah, so means that SY dia is equal to negative 1.5. Iaitu vertical displacement. Daripada dekat atas meja tadi jatuh ke bawah, so it is equal to 1.5 meter. Boleh Okay. And then, soalan suruh kita kira time taken for the apple to reach the floor. Okay. So, kita nak cari T. So, now kalau kita tengok, kita ada UX, kita ada SY. Okay. So, saya boleh cari T menggunakan formula SY is equal to UYT minus half GT squared. Kerana apa? Sebab saya ada UY is equal to 0
And at the same time, I have the value of SY, which is 1.5. Jangan lupa negative. Negative 1.5 meter. Okay, so UY is 0, so this is 0 minus 1.2, 9.81 T squared. So now you can see here we have negative sign, so we can cancel out negative. Okay, sebab depan tu 0 tadi kan. Therefore, okay, you can calculate here that here is 9.81 T squared. So T is equal to plus minus So time tak akan ada negative. So plus minus 0.55. So the answer is positive. 0.55 seconds. Okay, so the answer is C. Boleh? And then question number 5, you want to determine the speed of the apple when it hits the floor. Okay, so dekat sini lah, dia jatuh dekat sini. Alright, so the speed here, so V here, and then jangan lupa nak kira V, kita mesti ada Vx. And always remember, okay, for projectile motion, that the value of Vx, iaitu horizontal velocity at any point will be equal to Ux. Dah banyak kali saya pesan yang ini. Okay, so kalau kita ada contoh, kalau ada projected at certain angle U, so dia jatuh ke bawah, kan? So kalau student tanya, kalau soalan tanya lah, kat sini berapa dia punya Ux? Dekat sini berapa dia punya Vx, Ux pula. Dekat sini berapa dia punya Vx? Contoh dekat point A. Dekat point B berapa dia punya Vx? Sebenarnya Vx dekat point A sama dengan Vx dekat point B, iaitu sama dengan Ux. Macam tu. Okay, jadi untuk cari V, sebenarnya in order to calculate what is the speed of the apple when it hits the floor, so V is equal to square root the resultant. Okay, the resultant speed Vx squared plus Vy squared. Okay, sebab itu kita kena ada Vx dan kita kena ada Vy. Tapi Vx tak ada masalah. Vx kita tahu nilai dia bersamaan dengan Ux. Kita dah tahu dah nilai Ux ini tadi 2.5 meter per second. Tapi Vy kita perlu cari Vy. Vx kita dah settle, ada nilai. But now we need to find Vy. Okay, so saya tulis dekat sini. Kita kira dulu Vy by using equation Uy minus GT. Sebab saya dah ada T tadi. Okay, so Uy is equal to 0. So ignore lah 0, negative 9.81. T kita adalah 0.55. Okay. Okay, so Vy you akan dapat nilainya adalah negative 5.4. Negative tu adalah direction. So kita nampak, kita lukis ini, nampak tak Vy kita ke bawah. Okay, saya highlight sikit. Ini Vy kita directly downward. Okay, ini Vy. So dah dapat Vy. Okay, so this is your Vy. So let's substitute in the calculation. Okay, so V is equal to, you substitute lah. Vx tadi kita tahu 2.5. Okay, plus negative 5.4. Okay, therefore V you akan dapat 5.95. Kalau saya dapat 5.95. Okay, so yang paling hampir adalah D lah. Okay, 5.9. Alright. Okay, so now let's proceed to question number 6. Okay, figure 2 shows trolley A of mass 2.5 kg. Okay, sebelum tu saya padam dulu yang ini. Okay, and then trolley A move at constant velocity. Okay, collides with trolley B of mass 3 kg. So we have MA, where the mass is 2.5 kg, and MB is 3.0, MB is 3 kg, betul lah. Okay,
And kita ada UA is negative sebab direction dia to the left ni. Okay. So negative 3 meter per second. And UB initially at rest. After the collision, trolley A move in the opposite direction. So maknanya after collision, A akan bergerak opposite direction, VA. Okay. While B move at constant velocity and hits a wall. So VB akan ke sini lah after collision. Okay. So now let's try to calculate what is the velocity of trolley B after collision. Okay. By using conservation of momentum, total momentum initial is equal to total momentum final. Okay. So kita tulislah. Initially we have momentum for that one we have trolley A. So equation momentum P is equal to mv. So kita masukkan saja. Okay. UB tu kosong kan. Kalau you nak cancel terus pun boleh sebab kita tahu UB adalah at rest. So 0 here. And then final. Okay, kita ada mass A moving in opposite direction with the velocity of VA plus MB VB. Okay, so this is very simple, 1D collision. So MA kita dah tahu mass dia adalah 2.5. UA is negative because the direction is to the left. Okay, equal to MA 2.5 VA soalan dah bagi. Okay, after collision, okay, VA is 2 meter per second and it is moving to the right. Okay, so it's moving to the right, so positive 2 meter per second plus the mass of trolley B is 3 kg and then kita nak cari VB. Okay, therefore awak akan dapat nilai VB is negative 4.17 meter per second. Okay, tekan kalkulator elok-elok. Okay, dapat jawapan dia C. Alright, so next. Okay, question 7. So, in this diagram, we have two forces. Okay, so in this diagram, we have two forces, F1 and F2. Okay, and then given F1 is 10 Newton, so we need to label 10 Newton and F2 is 8 Newton. So now soalan tanya, calculate the horizontal force that makes body M is in equilibrium. Okay, so untuk equilibrium, body M ini, equilibrium tu maknanya dia tidak bergerak ke kiri, ke kanan, kan, sebab dia nak horizontal force yang boleh jadikan M ini, mass M ini equilibrium, means that total Fx, okay, is equal to 0. Sebab ni kalau equilibrium, total Fx tu equal to 0, sama ada dia adalah static equilibrium, tidak bergerak. Contoh kawan awak, ni awak kan, ni kotak, okay, contoh ni kotak, okay, kawan awak tarik 10 Newton. Ni senang sebab tak ada angle. Kawan seorang lagi tarik 2 Newton. Okey, kalau saya tanya awak, berapa force yang kita perlukan untuk jadikan objek ini dalam keadaan equilibrium? Okey, sama ada static equilibrium, untuk kita jadikan dia total Fx dia kosong. Berapa force yang kita perlukan untuk student yang ketiga ni tarik? Jawapannya mudah sebab dia adalah tak ada angle, dia adalah one dimension saja, tak perlu nak resolve. Okay, so awak dah nampak dah 10 tambah 2, 12. So student yang ketiga ini memerlukan 12 Newton in order to make this box is in equilibrium. Jadi sama macam soalan ini. Okay, F1 equal to 10 Newton to the right. F2 ni dia akan ada trick sikit sebab dia ada angle. But you need to resolve. Okay, okay, resolve kepada F2x dan juga F2y. Alright. So now for this body,
Alright, for this system, we need to calculate what is the total Fx. Okay, kedua-duanya direction dia adalah ke kanan, ke arah kanan, means that we need another force in this direction. Berapa force? Inilah yang dia kira. Calculate the horizontal force yang kita perlu. Okay, that makes the body M is in equilibrium. Boleh? Okay, so sekarang saya akan kira lah untuk body M ni, total Fx untuk M is equal to F1x plus F2x. So F1x senang saja 10 Newton, tak perlu resolve. But F2x you kena kira, iaitu 8 cos 60 degree. Okay, saya dah pesan banyak kali. F2x duduknya di sebelah angle. So ini dia punya angle 60 degree. So bila angle 60 degree duduk sebelah F2x, so dia mestilah cos. Jangan terbalik. Bila you terbalik, itu yang menyebabkan salah. Okay? Boleh. Okay, so sekarang kita kira sajalah. So the answer should be equal to 14 Newton. Okay, pastikan. Okay, kalkulator awak nak tekan cos 60 ni, pastikan dalam mode degree, bukan radian mode. Okay, so the answer is equal to 14. Okay. Alright, question number 8 pula. So here we have 2.5 kg box. Okay, contoh kita ada box dekat sini. And then is lifted vertically from rest to a distance of 3 meter at constant acceleration. So maknanya kita angkat box ini pada satu ketinggian lah. Contoh sampai sini kan. Okay. So berapa ketinggian dia adalah, soalan bagi tu berapa tadi? 3 meter. Saya letak H. Calculate the work done by the applied force. So untuk angkat kotak itu ke atas, kita akan ada satu force lah yang tarik dia ke atas, iaitu applied force. Okay. So calculate the work done by the applied force. So soalan dah bagilah F is equal to 55 Newton. So kita nak cari the work done. So W is equal to Fs cos theta. So you look at here that the direction of F is upward and the direction of displacement travel, okay, by the box, dia dah kata tadi 3 meter. Okay, so adalah S also upward. Okay, so cos 0 is equal to 1. Direction theta is the angle between F and S. So F is upward, S also upward, so theta is equal to 0. Therefore, we just substitute all the values. Okay, so you dapatlah jawapan dia 165 and the answer is A. Okay, senang sangat. And then next, we have a 75 kg mountain climber is at the final ascent, which is 1276 meter from sea level, high of Mount Ledang. Calculate the change in the gravitational potential energy. So here we want to calculate delta U. Okay, where delta U is equal to U final minus U initial. So soalan suruh kita kira calculate the change in the gravitational potential energy as the climber gains the last 150 meter. Okay, altitude. So maknanya bila perkataan gains the last 150 meter means that height daripada satu point, daripada one point to another point. Okay, so this is 150 meter. So maknanya dia punya delta H is equal to 150 meter. So from here is actually we can find GH final. Contohlah ini adalah H final, sini H initial. So this is delta H. So bila kita masukkan dalam equation, kita nak cari delta U So delta U is actually equal to mg H final minus H initial. Di mana H final minus H initial ini adalah
delta H tadi. Okay? So, bolehlah kira. So, now delta U is equal to mgh. M adalah 75. 9.81. Delta H is 150 degree. Therefore, delta U is equal to 1.104 exponent 5 joule. Okay? So, the answer is B. And then for question number 10. So here we are given the power of a car with power 120 kilo. Kilo power of 3. Jangan tertinggal. Produce a constant force. Okay, which is 4,500 Newton. Okay, ada kereta. Alamak buruknya kereta saya. Okay. So you ada kereta. It's moving. So we have a force here. Okay, and then dia mestilah bergerak ke depan lah. Okay, V dia. Ini yang soalan suruh kira. The velocity of the car at this power berapa? Kalau power of the car produce 120 times 10 power of 3 watt. So berapa V? So kita hanya guna sahaja formula power is equal to FV cos theta cos 0. Angle between F and V, same direction. So, F is 4,500. V pun soalan tu dah bagi. So, hanya guna saja formula. So, you akan dapat jawapan dia adalah 26.7. Okay? So, this is B. Okay. Okay, so kita berhenti dulu setakat soalan nombor 10. So, untuk next video, saya akan sambung lagi dengan soalan yang ke-11. Okay, so jumpa lagi dalam next video. Jangan lupa untuk belajar, berusaha dan akhirnya barulah awak berdoa. Okay, so jumpa lagi dalam next video. Thank you dan bye-bye.